Welcome Ram mensen. Ram, er is geen win met een legal suit in deze week. Jullie Ram, je zit in de eerste huis. De eerste huis, daar is de energie van de 8 van staver. Heel veel van jullie Ram heeft problemen met je vrouw. En het geheim van je vrouw. En some soort van geheim als je vrouw is gecollaboreerd. Je vrouw has some sort of a documentatie en informatie geaccess. De geheim van je vrouw en een tweeling is nou boven water gekomen. Een maakman is opgepakt. Die recognized dat een zakenman is opgepakt voor defrauding, een heleboel geld. Deze zakenman is van een ander land en jullie Ram had samengewerkt met deze man. Mensen nou recognize dat een jong Steenbokman en een kreefman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Zijn geheim is nou boven water gekomen. Dus beoordelen in corporation institution, beoordelen op de workfloor. Een wetenschap moet een Steenbok person betalen heel veel geld van defrauding en access in documentatie en informatie. Voor een maag en zijn familie. Een maag en zijn familie is nou gepakt voor some sort of a diefstal. Geen succes met een legal issue met de maag en zijn familie. Dus tower moment in the house of the steer. Heel veel van jullie Ram that had some sort of a legal issue with a steer. A tower moment, een einde voor een steer. Mensen krijgen inzicht van some sort of a contractual overeenkomst of een vergunning dat een tweeling had, dat een tweeling had gefraudeerd of had some sort of a vergunning gekregen dat was niet van ze. Some sort of a good news komt. Leo contract wordt gecanceld. Mensen recognize dat een tweeling en een Leo had hetzelfde documentatie als een old en heel oud Steenbok vrouw. En een weeskal moet een heel oud Steenbok vrouw heel veel geld kan terugbetalen voor de access en access van documentatie en informatie. Mensen recognize dat een maakman en zijn sidepiece chick en Leo hadden heel veel geheim. En mensen recognize wat is gebeurd nou omdat de geheim van een maagman, een buitenlanders maagman, hoe een buitenlanders maagman is rijk geworden, is nou boven water gekomen. Een Steenbok vrouw is nou succesvol overkomen een maagman en wat de maagman en zijn familie heeft gedaan tegen haar en haar familie. Mensen nou krijgen inzicht en recognize de samenwerking van een maagman en een Steenbokman. En recognize hoe zeer deceptief een maagman en een kreefman was. En het geheim van een maagman en een kreefman. En hoeveel geld hebben ze verdiend. Een marriage of een huwelijk wordt behind is zoiets een onplufte moment voor jullie Ram mensen. Omdat jullie Ram vrouw komt achter dat je partner, dat is een stier, had een affair voor een heel lange tijd. Een maakman is nou opgepakt voor diefstal en de fraudeer en de duplicatie en creation van vergunning voor een tweeling. En mensen nou recognize dat een tweeling en een kreef hadden hetzelfde documentatie. En de original born van deze documentatie is voor een Steenbok vrouw, dat is 50 jaar en ouder. Mensen nou recognize op de workfloor dat een kreef en een maakman deed iets dat was niet door de bocht. En een kreef en een maakman is een groot beoordeling op de workfloor. En dat affect een maag en een Steenbok dat had heel veel, het is zoiets als een kreef. Omdat het is een groot beoordeling aan een manager. Een manager krijgt, en als jullie Ram zijn managers,
jullie RAM-managers moeten oud-Stenbock-vrouw betalen heel veel geld, of zorgen dat een weeskal betaalt en een Stenbock-vrouw heel veel geld voor een fraud en fraudier van documentatie. Mensen en authority is blij en gaat een scorpion beschermd van een maakperson, omdat mensen in authority en abattement mensen al recognize wat is gebeurd met een jong scorpion en dat een maagman have invloed en creëer problematic situatie voor een jong scorpion en zijn familie. Dus bescherming komt voor een jong scorpion. Verdriet voor een maag en zijn familie. Mensen recognize hoeveel geld een maag en zijn familie hebben genomen. En hoe deze maag en zijn familie is rijk geworden is door andere familie te frauderen, documentatie. Tower moment en een contract voor een stier en mensen recognize a contract voor een layer wordt gecanceld. Okay? En jullie hebben verdriet omdat mensen komen achter dat een layer over documentatie van een oud Stenbock-vrouw. Deze vrouw is 50 jaar en ouder. En dat een leeuw en een tweeling als die hetzelfde vergunning of data. Dus is zoiets als mensen in authority recognize dat een old Stenbock documentatie en informatie was verbruikt door een kreef, een leeuw en een tweeling. En is zoiets als recognize en ze ging opzoeken omdat dus één naam komt multiple keer op. En is zoiets als een onderzoek wordt gedaan en recognize dat jullie ram, je vrouw, dat is een kreef en een leeuw en een tweeling had hetzelfde informatie en hetzelfde achtergrond. En mensen in authority recognize dat het is een kopie van een Stenbock vrouw. En een weeskal moet nou een Stenbock vrouw helpen en vergunning even gaan betalen voor de falsificatie en documentatie om iemand anders te geven. Een tweelingcontract wordt gecanceld en mensen nou krijgen inzicht. Want je ziet, het is een week van de geheim van een maakman. En hoe een maakman betaalt een weeskal om documentatie en informatie te krijgen. En die heeft de weeskal gepakt en de weeskal heeft de maakman opgegeven. De maakman en zijn familie. Dus, dames en heren, heel veel van jullie komen achter, want in de huis van de stier, de tweede huis, tower moment. En heel veel van jullie, Ram, jij en je huwelijk worden ontplofte voor je huwelijk. Je huwelijk is zoals jullie Ramvrouw komt achter dat je een hele lange tijd je partner had een affair met een leeuw. Mensen had recognized dat een leeuw zag multiple mensen. Een leeuw hebben multiple mensen opgelicht, heel veel geld. Een groot beoordeling, want ze nou recognize wat een kreef en een scorpion man heeft gedaan. Een maakman is in een heleboel problemen. Okay? En mensen gaan recognize hoe een weeskal helpt een maakman om heel veel geld voor deze maakman en zijn familie te krijgen aan de volste benodigheid. Dus het is een week Ram, dat jullie Ram gaat recognize dat je vrouw was niet goed bezig. En jullie Ram gaat recognize dat je vrouw en haar tweeling had some sort of a contractual overeenkomst creëren. En je gaat het behind, oké? Tower moment voor een... want mensen recognize some sort of a geheim contract dat de tweeling hebben, komt tot een einde. Op de workfloor, huge ontplofte informatie komt uit waar
Als je bent een baas, jullie ramman is in heleboel problemen. Geen succes voor een visman. Een visman vanuit het buitenland. Een kreefman. Buitenlandse kreefman. En een maakman en zijn familie. Verdriet. Verdriet omdat mensen krijgen inzicht en recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus, dames en heren, Ram, het is geen win met some sort of a rechtszaak. Daar is geen win. Dus voor de rest van jullie, het is best wel goed. Namaste, tot de volgende keer.